Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Wa mani tabahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Okay, my dear young brothers in Islam. So we are going to discuss the continuation of the previous topic which we had. Can you remember what we spoke about in the previous session? Dopamine effect. So what should we really crave for? Should we need more dopamine or serotonin? More serotonin. More serotonin. Okay. Right. So let's continue with that. Okay. So I have titled. Can you just mute so that you know? So I have titled this session as breaks in life. Okay. So let me start with a couple of questions. So why do we have brakes in a vehicle? It can be anything. Even in a cycle, you have brakes, right? So why do we have brakes? What do you think? To stop the bike. To stop the vehicle. To reduce the speed. To reduce the speed. To stop. Okay. What a dumb question. But yeah, you will see why I'm asking this question. So what happens if you do not have brakes? Accidents. Accidents. Okay. So brakes are there only to prevent accidents? Safe. To slow down. To slow down. Okay. Any other reason? Safe. To control the vehicle. To control the vehicle. Okay. Is there a different way we can look at brakes? For safety. Okay. For safety. Okay. Continue. These are all correct answers. Yeah. Is there any other way you can look at brakes? To drift. To drift. Okay. Fair enough. Agreed. Yes. What else? Think. I want you to think. Although this looks like a very silly question, right? Because everybody knows what brakes are for. Inshallah, you will see that, there are a lot of things that we overlook. And, we need to understand that there are different ways to look at a particular thing. And that's very important. So think. Now from safety, you have come to drift. Okay, what else? For stunt. Sorry? Stunt. For stunt, yeah, that is drift, right? Basically drift, wheeling, drift, whatnot. Yeah. What else? Are you able to think about anything else? No, sir. Students are saying no. Okay, no problem. The reason why I asked you this question is to make you understand that there is not only one way to look at things. ஒரு விஷயத்தை பல மாதிரி பார்க்கலாம். In fact, பல மாதிரி பார்க்கணும். You should look at a thing from different angles. சொல்றது புரியுதா? Only when you will be able to understand that particular thing correctly. அப்பதான் அந்த விஷயத்தை பத்தி நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும். ஒரே ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா அது ஒரு விஷயம் தான் தெரியும். அதை பத்தின மத்த என்னென்ன அதுல இருக்குதுங்கிறது தெரியாது. சரியா? For that, right, to make you understand this, I give brakes as an example. இப்ப பாருங்க, I'm going to give you a statement. I say brakes help you to go faster. Do you agree? ஒத்துப்பீங்களா? brakes வந்து நம்மள வேகமா போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்றேன். How many of you will agree with this? காலங்காத்தாலே ஆரம்பிச்சுட்டான் குழப்பறதுக்குன்னு. They are agreeing, huh? But you just told me, it is to slow down. Speed குறைக்கிறதுக்கு தானே சொன்னீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. Sir, after speeding to brake. Yeah, no, but correct. But I'm saying brakes help you to go faster. Is that correct? Yes, sir. Students are agreeing. Okay, agreeing. So ask them why. If there is no friction, it helps to go faster. No. Lapa, brakes, right? The brake in the vehicle, be it a cycle, be it a bike, be it a car.
I am telling, I'm making a statement that brakes, they help me go faster. Is that correct? புரிஞ்சா? Is my question clear? No, Brake sir. No. Huh? No, sir. உடனே மாத்திட்டீங்க. Everybody change their mind. So nobody agrees now? So some are agreeing and some are not. Okay, fine. Ask people who agree, ask them why they agree with me. Because earlier when I asked you what are brakes for, you told me it will help me slow down. Now I'm exactly saying the opposite. I'm saying it will help me go faster. சார் பிரேக் இருக்கு சொல்லிட்டு தான் ஸ்பீடா போறோம். What's your name, brother? கிரிதரன். Giridharan. Excellent, pa. Excellent. Very good. Very good. May God bless you. Excellent, pa. Well done. Right. So, as like Giridharan mentioned, without brakes, will we dare to go faster? When you are riding a cycle or a bike or a car, you go fast because you know that there is a brake. You know that if required, you can slow down. Correct or not? Correct or இல்லையா? பிரேக் பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சா யாராவது வேகமா போவோமா? No, sir. போக மாட்டோம் இல்லையா? Yes, Right? sir. So the reason we are, அந்த தில்லு வருது இல்ல, தைரியம் வருது இல்ல, ஓகே வேகமா போலாம் அப்படிங்கிற அந்த தைரியம் எங்க இருந்து வருது? Where do you get that courage to drive faster, to ride faster? It is because you know that we have brakes. நல்ல பிரேக் இருக்கு, நல்லா பிடிச்சா நல்லா நிறுத்திடலாம், அதனால பிரச்சனை இல்லைன்னு வேகமா போறோம். I mean, this is, everybody agrees with this, right? So the point is, so brakes actually help me go faster. Yes or no? இப்போ ஒத்துக்கிறீங்களா? Do you agree with me? Yes, sir. So everybody agrees with Giridharan. Yes, sir. Everyone agrees. Everybody agrees. No, what is the point here? Did we look at brakes like this? Brake நம்ம என்னைக்காவது இப்படி பார்த்திருக்கோமா? No, sir. This is the learning in life. எல்லாம் மறக்கவே கூடாது. ஏதோ அப்படியே காலையில அட்டெண்ட் பண்ணோம் போனோம்னு இருக்க கூடாது. இதெல்லாம் learnings in life. So what do you learn here? There is not only one way to look at things. ஒரு விஷயத்த ஒரு மாதிரி தான் பார்க்கணும்னு இல்ல, பல மாதிரி பார்க்கலாம், பல மாதிரி பார்க்கணும். You should look at things from different angles. Only then you will be able to appreciate and understand the depth. அதனுடைய ஆழத்தை, ஒரு விஷயத்தினுடைய ஆழத்தை அப்பதான் புரிஞ்சிக்க முடியும். பல விதமா பார்க்கணும். இந்த பிரேக்ஸ் நம்ம எல்லாரும் எப்படி ஒரே இதுல தான் பார்க்கறோம். ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ணோம், அப்படியே சேஃப்டி ஸ்டண்ட் பண்ணலாம், வீலிங் பண்ணலாம், அவ்வளவுதானா? பிரேக்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் மீ கோ ஃபாஸ்டர். நான் வேகமா போறதுக்கு தைரியமே இந்த பிரேக்ஸ் தான். அதை நம்ம சிந்தனை பண்றது இல்ல. Now if you look at brakes as something that helps me go faster, your opinion about brakes completely changes, right? And the brake பத்தின opinion change ஆகுதா இல்லையா? இப்போ change ஆகுதா இல்லையா? Yes, sir. Right? So you know, you will feel thankful to brake. இந்த பிரேக்கை பார்த்து நீங்க தேங்க்யூ சொல்லலாம். இந்த பிரேக் இல்லைன்னா வேகமா போக முடியுமான்னு யோசிப்போம். ஆனா இந்த இது புரிஞ்சுக்கலன்னா, பிரேக்குங்கிறது என்ன? ஒரு நெகட்டிவ் தான், ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்கு. ரைட்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு ரெடியூஸ் தி ஸ்பீட் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட், அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் தான் நமக்கு இருக்கும். ரைட்? Is this clear? So you know, you understand, just brakes is just an example, right? This is the case with each and everything in life. நம்ம ஸ்டடீஸா இருக்கலாம். எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. நல்ல அப்பதான் you will get more marks, then you can join a good course, then you join a good job, then you earn good money. Standard answer. But I mean, is this the best answer? If you actually think about it, it is not. உலகத்துல பணக்காரன்லாம் படிச்சவனா இருக்கான்? இல்ல, right? Or all the rich people, uber rich, they are all well educated? Not really. Many of them are college dropouts. I mean, education has got nothing to do with earning money and being successful in life. இத நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதே இல்ல. We have a very very narrow minded vision about these things, right? இப்போ இது வந்து மாறணும். You should have a broad perspective about things. பரந்த பார்வை வேணும் எல்லா விஷயத்திலையும். பல ஆங்கிள் பார்க்க, சிந்திக்கிறதுக்கு நாமளே ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும். This is very important. அப்பதான் you will understand what things are there for. அப்பதான் புரிஞ்சிக்கலாம், ஓ எதுக்கு இருக்குன்னு. இப்ப பிரேக்கை பத்தினா ஒரு புது perspective இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. You got a new perspective about brakes, right? So this will actually appreciate the brakes much better. Brake அடுத்த தடவை நீங்க பார்க்கும்போது, சைக்கிள்ல நீங்க ஓட்டிட்டு போகும்போது இன்னும் அதை நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க. வேகமா மிதிக்கும் போது ஞாபகம் வரும், இந்த பிரேக் இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வேகமா மிதிப்போமான்னு. இப்போ அந்த பிரேக்கை பார்க்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடும். ரைட்? ஓகே.
Now we need breaks in life. The restrictions in life are like breaks. The restriction நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம்? இந்த பிரேக்க பார்க்குற மாதிரி தான் பார்க்கிறோம் இல்லையா? How do we look at restrictions? We look at restrictions like we look at breaks. Breaks are there to reduce the speed. அதே மாதிரி restrictions are there to make our life difficult. நம்மள வாழ்க்கையை நெருக்கடியாக்குறது, நம்மள தொந்தரவு பண்றது. அத பண்ணாத, இத பண்ணாத, ஐயோ தொல்லை தாங்கல, right? That's what we say, right? தொல்லை தாங்கல, தொல்லை, trouble, right? That's how we look at restrictions. The way we can look at restrictions is the same way we can look at breaks. Like how breaks are helping me to go faster. Without breaks, I will not have the courage to go faster, right? Breaks are helping me go faster. Same way, the restrictions also help us in going forward and fast. Right? This is a different way to look at it. என்ன வந்து ஒரே தொல்லையா இருக்குது, எதை பண்ணா தடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்காம, பிரேக்ஸ் எப்படி என்ன வேகமா போறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதோ, அதே மாதிரி இந்த லைஃப்ல இருக்கிற சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இட் வில் ஹெல்ப் மீ இன் கோயிங் ஃபார்வர்ட். முன்னாடி நல்லா போறதுக்கும் வேகமா போறதுக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரேக் இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? the vehicle will crash. Correct? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Same way, without restrictions, our life will crash. இதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்ங்கிறது எதுக்கு? நம்மளுக்கு வந்து தொல்லை கொடுக்கறதுக்கு இல்ல. It is not to give, cause trouble to us. It is not to make our life miserable. நம்ம வாழ்க்கையை நரகமாக்குறதுக்கு இல்ல restrictions. The restrictions are there so that we can go forward in life and we can go faster. And without these restrictions, our life will crash. The same way a vehicle will crash without a brake. Is this clear? Yes, sir. Okay. So, brakes வந்துருச்சா? The brake that we are talking about here, or the restriction that we are talking about here, is what? About the love affairs that a boy or a girl have during the schooling, or the when they do the schooling, right? இந்த வயசுல 16 வயசு 17 வயசுல the love affairங்கிறது, if you go and ask anybody, you ask your parents, you ask your teachers, you ask your neighbor, will anybody tell you லவ் அஃபேர்லாம் கண்டிப்பா ஓ எக்ஸலென்ட் பா, அது மாதிரி தான் இருக்கணும், இன்னும் நல்லா லவ் பண்ணு, அது மாதிரி யாராவது சொல்லுவாங்களா? will anybody say that? No, sir. Nobody will say that, right? What will everybody say? Your parents, the teachers, your neighbors, right? Neighbor, uncle, auntie, what will they tell you? இந்த மாதிரி நான் போய் லவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா what will they tell you? This is not the right age. Right? You should, normally what happens is we tend to ignore this. இந்த மாதிரி யாராவது சொன்னாங்கன்னா ஐயோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, right? They don't understand anything. That is our mentality, right? That is our standard reaction. But what we need to do is we have to think, why do they say that? ஏன் எல்லாரும் அப்படி சொல்றாங்க? உங்க அம்மா அப்பா மட்டும் சொன்னா பரவாயில்ல. Only if the parents say this, it's okay. Only if the teachers say this, it's okay. But if you go and ask anybody in the society, of course you should not ask other school students. மத்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க, மச்சான் லவ் பண்ணுடா, அதுல என்ன பிரச்சனைன்னு. அவனை கேட்க கூடாது, மத்தவங்களை கேட்கணும், பெரியவங்களை போயிட்டு. யாரை வேணாலும் கேளுங்க. They may be related to you, they may not be related to you. எங்க போய் யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்சர் தான் வரும். This is not the age. அதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்குது, இது இப்போ அது பண்ணக்கூடாது. You will get this answer. So you have to ask, why do people say this? எதனால சொல்றாங்க அப்படி? Why do you think people say this? Who taught them to say this? யார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா? பசங்க வந்து கேட்டா இப்படிதான் சொல்லும் கேட்டுங்க, யார் வேற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. Were they taught like this? Experience. Experience, right? Experience of what? You are correct. Experience of what? Their life experience. Okay. What they experience in their life. நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்காங்க. அடி விழுந்திருக்கா இல்லையா? They have experienced the consequences. Right? Either for themselves or for others. இப்ப நான் பேசுறேன்னா நானே அடி வாங்கியிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என் கூட படிச்சவங்க அடி வாங்கியிருந்தா நான் அதை பார்த்து நான் படிச்சுப்பேன்ல. I mean, that's what a smart guy will do, right? தீ
பட்டுச்சுன்னா சுடுங்கிறது நம்ம கையில பட்டுதான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அடுத்தவன் தீயில கையை வச்சுட்டு அப்படின்னு கத்தும்போது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐயோ அப்ப தீயில கை வச்சா சுடும் போல இருக்குன்னு. இல்ல நானும் கையை வச்சு பார்த்து சுட்டு அப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுப்பேன்னா, ஐ மீன் தட்ஸ் நாட் ஹவ் அ ஸ்மார்ட் கை வில் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஸோ அடுத்தவன் படுற கஷ்டத்தை பார்த்து கூட யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் these things it affect lives. So that brings us to the next question. Do love affairs affect your life? என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஏஜ்ல? Do you think it affects your life? Yes. Okay. So everyone is saying yes. Everybody is saying yes. Okay. Let's see how. So I'm going to, ICC னா என்னன்னு தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ICC? கிரிக்கெட்லாம் விளையாட மாட்டீங்களா நீங்க? Indian Cricket Council. International Cricket Council. Sorry, International Cricket. International Cricket Council. Okay. No problem. So I'm going to use the same ICC as an acronym, and I'm going to give you, or rather I'm going to elaborate the topic of how love affairs will affect our life. Okay. So the first I is impact. The second C, rather the first C is cause, and the second C will be consequence. ICC. It is not International Cricket Council. It is impact, cause, consequence. Right? என்ன இம்பாக்ட், எதனால அந்த இம்பாக்ட், அதனால என்ன விளைவு, மூணும் நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், பார்க்க போறோம். ஓகே ஓகே. Now let's see. First is impact. It will impact your studies. எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? Yes. So how do you think it will impact your studies? லவ் பண்றதுக்கு ஸ்டடீஸ்க்கு என்ன சம்பந்தம்? Concentration lost. Exactly. Our studies. Cause is distraction. Lost concentration na distraction சொல்றேன் நான். I'm calling it as distraction. Correct, right? So why will you be distracted? Why will you be distracted? லவ் பண்ணா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகணும்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா? We're always thinking about that. Not necessarily. In our mind. Not necessarily. Okay, you need not always think. I'll give you a simple example. The girls, right? They are very moody. You can never understand them properly. பொண்ணுங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஒரு நாள் திடீர்னு நல்லா பேசும், ஒரு நாள் திடீர்னு பேசாது. இது எவனா லவ் பண்ணியிருந்தானா அவனுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு. Right? Ask if anybody agrees with this. Hello? Yes, sir. They're agreeing? Yes, sir. Everybody is. Everybody is agreeing, right? So they're, ஒரு நாள் மாதிரி ஒரு நாள் இருக்க மாட்டாங்க. I mean, why and all that, there is a reason. They are emotionally, they are different, right? So they will be like that only. புரிஞ்சிக்கவே முடியாது பொண்ணுங்களை. லேடிஸும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதெல்லாம் நீங்க வளர வளர புரிஞ்சுப்பீங்க. They are very difficult to crack. So the point is, ஒரு நாள் நல்லா பேசும், ஒரு நாள் பேசாது. திடீர்னு ஒரு நாள் பேசாது, சரியா பேசாது. So will it affect the person, the boy? அந்த பையன் அது பாதிக்குமா? மனசுல அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்ல, என்ன இன்னைக்கு சரியாவே பேசல, நார்மலா குட் மார்னிங் போடுவா, இன்னைக்கு போடவே இல்லை. நான் குட் மார்னிங் போட்டாலும் பதில காணோம். நார்மலா குட் மார்னிங் அப்படிலாம் போட்டு எமோஜிலாம் போடுவா, இன்னைக்கு வெறும் ஜிஎம்னு போட்டிருக்கா. Do these things run in your mind? Do these things play in your mind? Yes, sir. Yes, right. I'm சின்ன ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். Just give a very simple example. அவன் ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல உட்காந்துருப்பான், மேக்ஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம், இன்டெகிரல் கால்குலஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம், ஏற்கனவே கொக்கியா போட்டு நம்மளை சாவடிப்பாங்க. இதுல வேற மைண்ட்ல ஓடும், சார் என்ன இன்னைக்கு ஜிஎம் மட்டும் தான் போட்டா, எமோஜியே போடலையே. அவங்க மேக்ஸ் அங்க போயிட்டு இருக்கோம், இன்டெகிரல் கால்குலஸ். Do you think you'll be able to focus on that integral calculus? No, sir. No. Right? அதிலே ஓடும் பிரெயின். This is just one simple example. இந்த மாதிரி in a course of a relationship இந்த மாதிரி எவ்வளவு நடக்கும். There will be lot of things where you will get upset. நீ ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவீங்க, அந்த பொண்ணு ஒத்துக்காது, வா நம்ம தனியா போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லுவீங்க, அதுக்கு ஏதாவது மூடு இல்லைன்னா வராது, இல்லை நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லும். Then you will become upset. Now that will be a distraction. அதே மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், சே கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு நினைச்சு, ஃபோன் படிச்சா எடுக்க மாட்டேங்குது, ஃபோன் நைட்டு பேசலாம்னா பேச மாட்டேங்குது. Right? I mean, you will have some expectations which she will not agree to.
உங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அது ஒத்துக்காது. இதெல்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப சகஜம். People who love, they know this. Right? So what happens is this accumulates over and over on a daily basis and it will bother your mind. அது உங்களை ரொம்ப bother பண்ணும். When it starts bothering your mind, it's natural that you get distracted. ரொம்ப நேச்சுரல், அது யாரா இருந்தாலும் அது நடக்கும் அது. Right? So you will not be able to focus. அப்ப என்னதான் நல்ல படிக்கிற பையனா இருந்தாலும், no matter how good he studies, right, he will naturally be very distracted. Theoretically சொல்லலாம் அதெல்லாம் எனக்கு ஆவாதுன்னு, but it's very 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 difficult. You look at any person, இந்த மாதிரி இதுல போய் மாட்டினவன் எவ்வளவுதான் நல்லா படிக்கிறவனா இருந்தாலும் டக்குன்னு you can see that his academic performance will come down. அப்படியே குறைஞ்சிரும். ஏன்னா நிறைய distractions. Right? This is something that you need to keep in mind. So what is the consequence? இதனால என்ன விளைவு? என்ன விளைவு இருக்கா? டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிடுச்சு, ஸ்டடிஸ் இம்பாக்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால என்ன ஆனா ஆயிட்டு போகுது. What is the big deal? Then it will affect the marks. Exactly. It affects your score. It affects your marks. So what happens if you score poor marks? என்ன ஆயிட போகுது? தலையா போயிட போகுது. What is the big deal? போனா போகுது. You still pass. என்ன 90க்கு பதிலா ஒரு 70 வாங்கியிருப்பீங்க, ஆயிட்டு போகுது. What is the big deal? Sir, our ambition, it will get affected. What if ambition itself is to marry that girl? அப்ப என்ன? அப்ப பரவாயில்லையா? ஆம்பிஷனே, உங்க ஆம்பிஷன், லைஃப் ஆம்பிஷன் அந்த பொண்ணா கல்யாணம் பண்றது தான். இப்போ what do you think? Sir, we will not do what we have to do at that time. Like what? Explain. we need You're to do. correct. இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. என்னெல்லாம் ஆகும் பாருங்க. What all can happen? Poor marks வருது. கேவலமா you are capable of getting 95. 95 வாங்குற டாலன்ட் இருக்கு. You have got 95 in the past. 95 முன்னாடி வாங்கி இருக்கீங்க. இப்போ 70 வந்துருச்சு. அப்படியே இறங்கிடுச்சு. Right? We So, I won't mean, focus on what our is the deen. impact? Go ahead. We won't focus on our deen. இப்ப தீன் இல்லப்பா, நான் மார்க்கை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். மார்க்குக்கும் தீனுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நான் ஸ்டடீஸ் பத்தி பேசுறேன், தீனை பத்தி நான் பேசுறேன் நானு. We have to answer our parents. ஓகே, தென் வாட் எல்ஸ்? கரெக்ட். அப்புறம் அடுத்து போங்க. உங்களுக்கு எப்படி பாதிக்கும்? பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் விடுங்க, ஃபர்கெட் பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் விடுங்க. ஐ அம் டாக்கிங் ஒன்லி அபௌட் யூ. உங்களை எப்படி பாதிக்கும்? How will it impact? What are the consequences for you? Lose interest in everything. Okay, so what happens because of that? The world feels waste. Okay, world feels waste. So கொஞ்சம் அப்படி பின்னாடி வருவோம். Why are you studying in school? வேற வழியே இல்ல, வீட்டுல அனுப்புறாங்கன்னு வரீங்களா? Is there a reason why you are in school? To get a good job. To get a good job. Okay. அப்போ நீ படிச்சு முடிச்ச உடனே +2 முடிஞ்ச உடனே நேரா வேலை தான். இப்ப straight you will go to a job. Graduation, right? So what is the first step here? Why are you all studying? அத முதல்ல சொல்லுங்க. அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரியாம ஸ்கூல்ல வந்து உட்காரக்கூடாது. அதனால தான் பிரச்சனையே. எதுக்கு வரும்னு தெரியல, அதனால தான் லவ் எல்லாம் போகுது. Build a basement for our future. Okay, to lay a good foundation, right? So can you explain that? Correct. என்ன foundation அது? What is that foundation? Correct, நீங்க சொல்றது correct. You're right. Discipline. Okay, அதுக்கு ஸ்கூல்ல தான் கிடைக்குமா discipline? Okay, I agree with you. Discipline உண்மை. What else there? What else? Discipline, knowledge. Knowledge, okay. Good character. Good character, okay. அதுக்கு மார்க்ஸ்க்கு என்ன Competitiveness. பார்த்தோம்? இதுக்கு மார்க்ஸ்க்கு சம்பந்தமே இல்லையே. நீட் எழுதுவீங்களா நீங்களா? At least the science students, I think they might write NEET. Yes, sir. Right? The common students, I don't know, they may not have NEET, but they might get into a graduation. I want you to link whatever you are trying to do with marks. Marks oda compare பண்ணுங்க. Character, discipline எல்லாம் correct, but அதுக்கு மார்க்ஸ்க்கு சம்பந்தம் இல்லையே. Sir, we cannot do our best in our examinations. So what happens because of that? Sir, we will lose the job. Sir, our career will be affected.
your career will be affected. Okay, so let's say you are scoring very poor marks in +1 and +2. Let's say you are writing NEET and you got very poor marks, or if you are a commerce student, you scored very less in that commerce subjects. So what is the impact? What is the consequence? அதனால என்ன விளைவு? We cannot start our career. ஏன் அப்படியா? என்ன At that particular, with using that particular examination. Okay, you can get something, but it will not be the best, right? So what happens because Yes, of sir. that? What happens because of that? So we will not be strong in our foundation. இல்ல அதனால என்ன ஆகுதுன்னு கேக்குறேன். இப்ப நீங்க சரியான மார்க்ஸ் வாங்கல, எங்கேயோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கிடைக்குது, நம்ம ஏதோ ஒரு எங்கேயோ கட்டி வச்சிருக்கான் ஒரு காட்டுல, அந்த காட்டுல எப்படி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இப்ப எப்படியும் கிடைச்சிரும். இப்ப எவனா இருந்தாலும் பாஸ் ஆனா போதும் எல்லாருக்கும் இன்ஜினியரிங் கிடைச்சிருது, அங்க கிடைச்சிருது. ஸோ வாட் இஸ் இம்பாக்ட்? அதனால என்ன 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 பிரச்சனை? அதனால So what is the future, difference? sir. அதான் என்னன்னு கேக்குறேன். ஃபியூச்சர்ல எப்படி, how is it affecting your So we future? cannot earn good money. We cannot take care. Right. So will you get a second chance? வீட்ல ஒரு வருஷம் உட்கார்ந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா வீட்ல ஒத்துப்பாங்களா? No, sir. ஒத்துக்க மாட்டாங்களா? ஒத்துப்பாங்களா? Somebody saying yes, someone saying no. ஒத்துக்கறாங்க. Right. Okay. Let's say they agree. அந்த பொண்ணோட லவ் அஃபேர் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. Do you think you will be able to study properly? No, sir. No, right? So you get my point. Even if you given 2 years, if you are continuing the same thing will happen. Right. Yes, sir. இப்போ இது think about this. நீங்க இதெல்லாம் பண்ணி you got poor marks, நல்ல காலேஜ்ல கிடைக்கல, you joined a very poor college, you don't know what to know, வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா தெரியல, இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பொண்ணு உன்னை கழட்டி விட்டுட்டு வேற எவனா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுது. வாட் வில் யூ டு? ஏன்னா கேர்ள்ஸ் they get married at 19, ரைட்? 19 வயசுல ஏதோ குப்பை காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருப்ப, அது ஒரு நாள் திடீர்னு மெசேஜே போடாது, அப்புறமா பார்த்தா தெரியும் என்கேஜ்மெண்ட் எவனா ஒருத்தான் ஃபாரின் கல்ஃப்ல இருக்கிற மாப்பிள்ள கிடைச்சிருப்பான், ரைட் நல்லதா போச்சுன்னு போயிடும். who is the loser here? Ourselves. Right? யாருக்கு நஷ்டம்? Ourselves. See my point? இது வெரி இம்பார்ட்டன்டா. ஒரு பையன் செட்டில் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும், பொண்ணுக்கு அப்படி கிடையாது. 19-20 வயசுல கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடும். Have you ever seen a boy getting married at 20? நீங்க பாத்துறீங்களா? But have you seen girls getting married at 19-20? Yes, sir. Yes, sir. இது ரொம்ப முக்கியம். பசங்க ஏமாறக்கூடாது. ரைட்? இப்ப நல்லாதான் இருக்கும், அந்த பொண்ணு கழட்டி விட்டுரும்பா. நாளை கல்ஃப் மாப்பிள்ள வந்தா யூஎஸ்ல இருக்காரு மாப்பிள்ளனா அவ்வளவுதான், உன்னை மறந்துடும். வீட்டுல சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த பாரு ஏதோ குப்பை காலேஜ்ல படிக்கிறான், அவன் வேலை கிடைக்குமானே தெரியாது, do you want to wait for this fellow ன்னு சொல்லுவாங்க. யோசிங்க, லாஜிக் தானே, லாஜிக்கெல்லாம் யோசிச்சு பாக்க. ஆமா, பரதேசி போய இவனை கல்யாணம் பண்ணி என்னத்த பண்ண போறோம் அப்படின்னு. அமெரிக்கா, ரைட்? உடனே விசா அப்ளை பண்றேன்றாரு, ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னுவாங்க. உடனே ஓகே, யூஎஸ்ஆ இல்ல இந்த குப்பை காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வரவனான்னு பார்த்தா யூஎஸ் தான். I mean, what will you do, right? Obviously, that's very natural, right? Who will opt for wait for a guy who is studying in some stupid college, right? Who will not know whether he will get a job or not. Who will wait for the guy like that when you have a US opportunity or a Gulf opportunity or a UK opportunity, right? Possible. Today அந்த மாதிரி நடக்குது இப்ப, ரைட்? கடைசில நஷ்டம் யாருக்கு? நமக்கு தான். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? You see the impact, right? Okay, this is one. Second is emotional well-being. Emotional well-being னா உங்க மனதளவுல நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க? Will it impact இந்த love affairலாம், will it impact your emotional well-being? Yes, sir. Great impact, sir. Great impact. So yeah, agree. So how do you think, or what is causing that? எதனால அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? Because our expectations won't meet each other. Right. Expectations won't meet. There's a lot of stress. Expectations meet பண்ணாலும் இப்போ ஒண்ணு வேணாம். I'll give a simple example. அந்த பொண்ணோட பேசணும், பப்ளிக்கா எல்லாரும் முன்னாடி போய் பேச முடியுமா? பேச முடியுமா? வீட்டுல சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுட்ட நான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்பா, நான் போய் பேசிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? அல்ல அவங்க வீட்டுல போயிட்டு உங்க பொண்ணை கொஞ்சம் அனுப்புறீங்களா, நான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Can you cannot do that, right? So what do you try to do?
தனியா கூப்பிட்டு பேசணும். ஈஸியா? அதான் Talk in சொல்றேன். private. தனியா கூப்பிட்டு பேசுறதா ஈஸியான்னு கேக்குறேன். Talk in private. Yeah, but is it easy to do that? No. So go on chatting. Yeah, but is that easy? போனை வந்து No. ஒளிச்சு வைக்கிறதே பெரிய மேட்டரா இருக்கும். அப்பா பாத்துட்டாருன்னா டெலீட் பண்றதுக்கே 10 நிமிஷம் ஆகும். ஒண்ணா மெசேஜ் டெலீட் பண்றது. Right? So the thing here is, right, don't you think these are all very stressful? சாட் பண்றது கூட ஓபனா சாட் பண்ண முடியாதுல்ல? இது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆர் நாட்? தனியா பார்க்கணும்னா பயந்து பார்க்கணும். அதுக்கு பயங்கரமா பிளான் பண்ணணும். எங்க மீட் பண்ணலாம், எத்தனை மணிக்கு மீட் பண்ணலாம், யாரை பாத்திர கூடாது. Are all these things stress or no? Stress Yes, இல்லையாப்பா? sir. Yes, sir. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா? Is it little bit of stress or lot of stress? You're on mute, I think. I can't hear you. Hello. So they tried to meet in private, correct? So Yes, all sir. these things, they cause lot of stress. Yes or no? கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா? நம்ம தனியா பேசுறது lot of stress, right? பாத்திர கூடாது, மாட்டிக்க கூடாது. மாட்டிக்கிட்டா invariably you get caught, right? இங்க தெரியாம கொஞ்ச நாள் தான் ஓடும். எப்படியும் தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? What happens if you get caught? The problems. புக்கே கொடுப்பாங்களா பேரண்ட்ஸ்? வீட்டுல கூட்டு போயிட்டு நல்லா Problems. புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லவ் அஃபேர் அப்படி சொல்லுவாரு அப்பா. அப்பா அப்படி சொல்லுவாரு. அம்மா சொல்லுவாங்களா கட்டி பிடிச்சி, மகனே ரொம்ப அருமையான காரியம் பண்ற நீ, உனக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு இன்னைக்கு பண்ணித்தரேன் அப்படி சொல்லுவாங்களா? What happens? என்னப்பா அவன் வீட்டுல? God scolding, sir. Scolding. Scolding and beatings too, sir. Beatings also. Okay. What about teacher? Will they give you the best student award? Teacher வந்து கூப்பிட்டு, No, sir. no, this is look at Best our student. so and so, he's got his first love affair, let's all give him a round of applause and கையிலாம் தட்டி அவார்டு கொடுத்து அப்படியா? No, sir. Right. So you can see, right, wherever you go, these things are not welcome. யாரும் இதை பாராட்ட மாட்டாங்க. So தெரியாம பண்றதே பெரிய ஸ்ட்ரெஸ், right? To keep it under the wraps, to make sure that nobody knows about it, that itself is a lot of stress. மாட்டிக்கிட்டா இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி. மாட்டாத வரைக்கும் தான் ஓரளவுக்கு இருக்கும். நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை போன் எடுத்தாலே உங்க அப்பா பக்கத்துல வந்து நிப்பாரு, போனை கொடு இன்னொரு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா? எஸ் ஆர் நோ? ரைட். Sir. எங்க வெளியில போனா ஃபுல்லா ஒரு கண்ணு உங்க மேலதான் இருக்கும். அவன் எங்க போறான், பையன் யாரோட இருக்கான், என்ன பண்றான், ரைட்? ஐ மீன் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். So what happens on a daily basis if you go through lot of stress? Yes, sir. Apart from You lose studies. freedom, sir. You lose your freedom, lot of stress. On top of it you have to study as well. அது வேற தனி ஸ்ட்ரெஸ். இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும்? How does it affect you? Will it affect you or not? Yes, sir. So it damages your psyche. உங்க மனநலத்தை அப்படியே பாதிக்கும். பாதிக்குமா பாதிக்காதா? பாதிக்குமா பாதிக்காதாப்பா? கண்டிப்பா பாதிக்கும், ரைட்? And this keeps on happening. வாழ்க்கை நீங்க, I think somebody was saying, right, earlier, வாழ்க்கை வெறுத்து போயிடும். You will be fed up with life. நடா இது சை அப்படின்னு ஆயிடும், ரைட்? பட் ஐ மீன் இந்த ஏஜ்ல அந்த மாதிரி ஒரு வயசான கிழமை மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம். this is the age where you should be happy, right? This is not the age to feel like ஐயோ வாழ்க்கையே வெறுப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிற ஏஜ் அது. Is that the age? Tell me really, right? You know, என்ன வேற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை உங்களுக்கு, ஹாப்பியா இருக்கலாம். பட் in this age if you are feeling that ஐயோ வாழ்க்கையே அப்படி இருக்குதே, சே வெறுப்பா இருக்கு, அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம்னா, then you can see the damage it has done to your psyche, the damage it has done to your emotional well-being. அவ்வளவு மோசம் அது. Are you able to get me? எல்லாரும் புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Right? Okay, let's move on. Will the love affairs, will they impact your future?
உங்க எதிர்காலத்தை Yes, sir. பாதிக்குமா? எப்படி பாதிக்கும் சொல்லுங்க? Yes, sir. எப்படி பாதிக்கும்? By low marks. ஓகே, ஒண்ணு அது By பாத்துட்டோம். getting low marks. அதுக்கப்புறம் எப்படி பாதிக்கும்? Studies. I want you to go forward. Studies முடிஞ்சு போச்சு. நான் எதிர்காலம் சொல்றேன், ஃபியூச்சர். ஒரு 25 years 30 No years. good college, no good job. Okay, that is there. Apart from that, We have no respect in our society. go No ahead. respect in our society. Why will the society not respect you? Why will the society not respect you? Can you give me some examples? They say that we have bad character. They will say you have bad character. Okay, then what else? Yes, they will say that. அப்புறம் உங்களை எப்படி பாதிக்கும்? டைரக்டா உங்களுக்கு எதனாச்சும் பாதிக்குமா அது ஃபியூச்சர்ல? We cannot be society. You cannot, sorry? We cannot be a good person in the society. Okay. அப்புறம் திங்க் பண்ணுங்க. I want you to think. இதெல்லாம் தான் சொன்ன பல ஆங்கிள் திங்க் பண்ணும், அந்த பிரேக் மாதிரி. வேற என்னெல்லாம் வரும் யோசிங்க. I will give you time. We see ourselves losers. Sorry, you see yourself as a loser. Yes, sir. Okay, you will see yourself as a loser. Okay, அப்புறம் We cannot concentrate on earning money. Okay, you cannot focus on earning money. Okay, அந்த பொண்ணு டிச் பண்ணிட்டு ஒரு அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. Right, let's assume that scenario. அந்த scenario நடக்குமா நடக்காதா? Is it possible or Yes, not? sir. Is it a possibility? Absolutely, right? Logical Yes, sir. possibility. இன்னைக்கு எந்த பொண்ணும் சொல்லாது நான் அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை கிடைச்சா அவனை தான் கல்யாணம் பண்ண, எந்த பொண்ணா சொல்லுமா? சொல்லாது. டுடே அந்த பொண்ணு அப்படிதான் சொல்லும், உன்னை விட்டா பரவாயில்ல ஓகேன்னு. நாளைக்கு அமெரிக்கா மாப்பிள்ளையா நீயான்னு வரும்போது அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை தான். Right? I mean, common sense, right? Anybody with little bit of common Yes, sir. sense will agree to this. Yes, right? அப்ப அந்த மாதிரி அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை டிச் பண்ணிடுச்சு. Right now you are there in one college முடிச்சிட்டு வேலைக்கு you are struggling. அந்த பொண்ணு யுஎஸ்ல ஜாலியா இருக்குது, Facebookல அப்டேட் பண்ணுது போட்டோ. Right, from Manhattan New York ன்னுது ஒரு நாள். To overcome this, we will addict in something, sir. Yeah, either you will become an addict, right? What happens to your esteem, love, self esteem என்ன ஆகும்? How will you feel? பசங்களை கிண்டல் பண்ணுவானுங்க, மச்சி உன் ஆள் பாத்தியா மேன்ஹாட்டன்ல இருந்து போட்டோ போட்டுக்குது இன்னைக்கு அப்படின்னுவான். சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டானா? அவனுக்கு இதான் வேலை. he wants to irritate you. மெனக்கெட்ட போடுவான், ஸ்கிரீன் கிராப் எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விடுவான். மச்சி உன் ஆள் பார்த்தியா சூப்பரா இருக்கா மச்சி, மேன்ஹாட்டனா இன்னைக்கு, நாளைக்கு லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் போறாளாம் மச்சி இங்க பாத்தியா அப்படின்னுவான். Right? I want you to imagine, put yourself in that situation and think about yourself. எப்படி தோணும்? How will you feel? எங்க இருந்தாலும் வாழ்கன்னு சினிமால பாட்டு போடுவான், அந்த மாதிரி பாட்டு போடுவீங்களா? சினிமால எல்லாம் அந்த சினிமால தான் நாசமா போறதே. நீங்க எல்லாம் காட்டுறது அப்படியே ரோசி பிக்சர் மாதிரி. ரைட், எங்க இருந்தாலும் வாழ்கன்னு பாட்டு பாடிட்டு உட்காந்துருப்பானா, வயிறு எரியும். இங்க நான் வேலை இல்லாம இங்க திண்டாடி வீட்டுல அப்பா திட்டுவாரு, தண்ட சோறுன்னு அப்பா சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா? அவனை பாரு, அவன் படிச்சுட்டு அந்த பையனை பத்தி அவன் கூட தான் படிச்சான், அவன் அங்க இருக்கான், இதுல இருக்கிறான், இவன் இந்த பையன் அங்க இருக்கான், தண்ட சோறு ஒரு பிகாம் உருப்படாத காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்குன்னு திட்டுவாரு. இந்த நேரத்துல வரும் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ்ல இருந்து போட்டோ. I mean, think about it. I want you to think about it. சிரிப்பு வருதுல்ல, அப்ப சிரிப்பே வராது. There will be a lot of regret. ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். Right? ஆனா by that time it will be too late. அப்ப ரொம்ப லேட் ஆயிடும். Right? So என்ன ஆகுது? You have this love affair. It affects you in several ways. அது மட்டும் இல்ல, it will leave an emotional scar. மனதளவுல ஒரு தழும்பு, மாறாத ஒரு தழும்பு ஏற்படுத்திடும். நீங்க கல்யாணம் பண்ணா கூட இது உங்களால மறக்க முடியாது. 20 வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தன் சொல்லுவான், மாப்பிள அவன் தான்டா அந்த பொண்ணு ஏமாத்திட்டு போச்சே, அவன் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தான், கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அது அவனை கழட்டி விட்டுட்டு அமெரிக்கா மாப்பிள கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு மாப்பிள்ளான். இது 20 வருஷம் கழிச்சு சொல்லுவான். I mean, it never gives you anything positive. அசிங்கம் தானே அது? ரைட், ஒரு ட்ராஷ தூக்கி போடுற மாதிரி தூக்கி போட்டு போயிட்டா. I mean, that's what it is, right? And that's what will happen. நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியாது, இப்ப அனுபவிச்சாதான் அப்ப சொல்லுங்க, அப்ப சொன்னாரு அவரு அப்படின்னு. ரைட், ஏன்னா because I've seen this happen. இதுதான் அனுபவங்கிறது. ரைட், I've seen this happen. ரைட்,
அப்படியே சட்டையை மாத்துற மாதிரி மாத்திட்டு போயிடும். அமெரிக்கா மாப்பிள்ளன்னா முடிஞ்சு போச்சு, எண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி. Right now you see, right, it leave an emotional scar, it will affect your self esteem, right? Society la nalla per irukadu, right? If you After that, it will be late to restart our life. Exactly, it will be too late, right? So this is something that you need to understand. So இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பாருங்க, is it really worth it? இந்த மாதிரி இதுல இது பண்றது இவ்வளோலாம் நஷ்டம் வருது, is it really worth it? இந்த மாதிரி லவ் இதெல்லாம் பண்றது இந்த ஏஜ்ல, do you think it's worth it? என்ன நினைக்கிறீங்க? No sir. நோ, ரைட். ஏற்கனவே டோபமின் இதோட பார்த்தோம், அதுல என்ன நடக்குதுன்னு. இப்ப அதுக்கு மேல இது வேற, ரைட்? ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட் அட் ஆல், ரைட்? சரி. Now if you compare marriage and love affairs, there is one very important element missing. Can you tell me what it is? மேரேஜையும் லவ் அஃபேரையும் கம்பேர் பண்ணா, நான் சொல்ல லவ் அஃபேர் இந்த ஏஜ்ல இல்ல, எந்த ஏஜ்லயுமே கல்யாணத்தையும் லவ் அஃபேரையும் இல்ல அது ஓகேப்பா, நீங்க விடுங்க, நான் ரிலிஜனை பத்தியே பேசுறேன் நான். You just leave religion out. I'm just asking, what is that one element that is missing? என்னது அது? ரிலிஜன் விட்டுருங்க, ஹலால் ஹராம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நான் இப்ப எதுவுமே ரிலிஜனை பத்தி பேசுறேன் நான், அது அவுட் சைடாவே நான் சொல்றேன். what is one that is missing? என்னது அது? Society's acceptance. Okay, okay, that is there, but that is not the most important element. அது இல்லாம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்கு, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லவ் அஃபேர்ல அது கிடையாது, மேரேஜ்ல அது இருக்கு. என்னது அது? Understanding. Why in love affair there can be understanding, right? Sir, it is legal. No, I'm talking about legality is outside, right? Within the relationship itself there is one element. Think பண்ணுங்க, இத பத்தி நம்ம ஒரு செஷனே பண்ணிருக்கோம். I think 2 sessions ago we did this. என்னன்னு யோசிங்க. That's a clue I can give you. ICC, you said right that impact cost. No, that is about this. Wow, I'm asking the difference between marriage and love affair. There is one important element missing in love affair, which is there in marriage. What is it? See, love பண்றது ஈஸி, ஆனா கல்யாணம் பண்ணும்போது யோசிக்கிறாங்க. ஏன் யோசிக்கிறாங்க? ரைட், லவ் பண்றது ஈஸியா பண்ணிடுறாங்க எங்கேயுமே. சரி, no, your voice was breaking. Can you repeat it? Sir, because two families, no understanding between both the families. கரெக்ட்பா. நான் கேட்கறது மேரேஜுக்கும் லவ் அஃபேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்கறேன். அந்த 2 பேரை பாருங்க, நீங்க ஆண் பெண் அவங்களுக்குள்ள பாருங்க. ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டு, ஃபேமிலி சொசைட்டி லீகல் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. அவங்க 2 பேருக்குள்ள என்ன, இப்ப லவ் பண்றது ஈஸியா பண்றாங்களா? கல்யாணம்னு வரும்போது அந்த 2 பேருமே they will think twice. ஏன்னு கேக்குறேன். இப்படி யோசிங்க. கேரக்டர் இல்ல, ஓகே, நாட் கேரக்டர். மேரேஜ்ல ஓகே, let me try to rephrase my question. என்னப்பா? Understanding. Your voice is breaking. I don't know. Only understanding. Love. இல்ல மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொண்ணு முடியாது, பொண்ணு லவ் பண்ண முடியாது. இல்லப்பா, புரியுறது ஓகே. நான் என்ன சொல்றேன், லெட்ஸ் சே லவ்ல கூட புரிஞ்சிக்கலாம்னு வெச்சுக்கங்க. After marriage we can, sir, only after marriage we'll understand about the character of the that is there, but no, okay, that is there, but I'm saying if you compare both, there is something else that is missing. இப்போ இப்படி யோசிங்களா, லவ் பண்ணும்போது ஈஸியா பண்ணிடுறாங்கல்ல, கல்யாணம் பண்ணணும்போது உடனே பண்ண மாட்டான். லவ் பண்றது உடனே பண்ணுவான், கல்யாணம் உடனே பண்ண மாட்டான். ஏன்னு கேக்குறேன். Sir, in love affairs parents will not accept, but in parents எல்லாம் marriage விடுங்க ராஜா, parents will accept. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க, நல்லா புரிஞ்சுங்க. பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டு, நான் சொல்றது அந்த just talk about 2 people, the girl and the boy, right? மத்தவங்க எல்லாம் விட்டுருங்க. So what I'm asking is, when they are loving, right, love பண்றது உடனே பண்றான்ல, அந்த பொண்ணு லவ் லெட்டர் கொடுத்தா அல்லது லவ் பண்றேன்னு சொன்னா உடனே லவ் யூ தான். இவனுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னா யோசிப்பான் அவன். ஏன்னு கேக்குறேன். அல்லது இவன் அந்த பொண்ணுட்ட சொல்றான், வா நாளைக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், அந்த பொண்ணு வரும்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் வரமாட்டாங்க. இரு திடீர்னு கல்யாணம் பண்ணலாங்கிற அப்படிம்பாங்க. ஏன்னு கேக்குறேன். why? What is so different? Sir, physical relationship. இல்ல, அது லவ் அஃபேர்லயே நடக்குமே. That happens even in love affair, right?
So that is not the difference. I'm saying one important element is missing. ஒரு element இல்லங்கறேன் நான். அது என்னன்னு கேக்குறேன். think பண்ணுங்க. நான் க்ளூ கொடுத்தேனப்பா. we did a session on that. ரெண்டு செஷன் முன்னாடி என்னவோ பண்ணோம் நம்ம. We actually did a session on that topic. Dopamine, sir. The dopamine is last session. Sir. Before that. What is the element that is missing? Sir, happiness. No, love affairல ஹாப்பியா இருப்பாங்க. இருக்கலாம், பாசிபிள். ஆனா ஒரு விஷயம் இல்ல லவ் affairல. சார் லவ் பண்ணும்போது இருக்க அந்த அஃபெக்ஷன் எல்லாம் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. But that is not what is missing, right? அந்த செஷன் ஒரு க்ளூ கொடுத்திருக்கேனே நான். ரெண்டு செஷன் முன்னாடி பண்ணோங்கறேன். என்னென்ன டாபிக்ஸ் பண்ணனும்னு யோசிச்சு பாருங்க. சார் அது ஒரு ப்ளஷர்னு பிஃபோர்ல வந்து அது ஒரு ப்ளஷர்னு சொல்றாங்க. ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அது ஒரு ஹாப்பினஸ்னு சொல்றாங்க சார். ரைட். பட் நான் சொல்றேன் இதுக்கு ரெண்டு செஷன் முன்னாடி பண்ணோங்கற அந்த டாபிக் என்னவா இருக்கும்? போன செஷன் இல்ல, போன செஷன் தான் ப்ளஷர் ஹாப்பினஸ். அதுக்கு முன்னாடி சிந்தனை பண்ணுங்க. திங்க் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சார். ஓகே, ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு அப்புறம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு செஷன் நடத்துனேன். Let me see if we can recollect. Sir, responsibility. Yes, responsibility. இது லவ் affairல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா? இருக்கா? No, sir. ஏன் இல்ல? Sir, because அவளுக்கு we உடம்பு don't have the சரியில்லைன்னா maturity. yeah, go ahead. Maturity, sir. மெச்சூரிட்டி இல்லப்பா. பெரிய ஆளுங்கள லவ் பண்றாங்கல்ல. லெட்ஸ் சே இந்த வயசுல இல்ல, 25 இயர்ஸ்ல உள்ளவங்க லவ் பண்றாங்க ரெண்டு பேரு. Do they take responsibility for each other? அந்த பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா லீவ் போட்டுட்டு the family. ஏன்பா? After marriage we have to run the family. கரெக்ட். அது லவ் affairல இருக்கான்னு கேக்குறேன் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. No, sir. அதான் விஷயம். It is not there, right? அம்மா அப்பா இருந்தாங்கன்னா when you are married, right, you take responsibility. அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சுனா கூட அப்பா லீவ் போட்டு வீட்ல உட்காருவாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. I'm talking about good people, right? Most of the families are like that. Exceptionally சிலது மோசமானது இருக்கும், you leave that. Most of the families it's like that, right? They take responsibility. உடம்பு சரியில்லாம கூட்டி போவாரு, they will take care. லவ் affairல அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குதான்னு கேக்குறேன் நானு. No, sir. No, right? இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, the husband he meets with an accident, 6 months bedridden ஆயிட்டாரு. Will the wife take care of the husband? அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுப்பாங்களா வைஃப்? Yes, sir. Everybody saying yes. Everybody saying yes. லவ் affairல அந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி 6 மாசம் படுக்க ஆயிட்டான். அந்த பொண்ணு இவன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்குமா? கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணுங்க. No, sir. எடுக்க மாட்டா. பாப்பா ஐயோ இவன் தேற மாட்டான் போல, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ரைட்? You see, right? This is what differentiates love affairs from marriage. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து இப்போ இல்ல, எந்த ஏஜ்லயுமே சரி. இந்த அஃபேர்ஸ் இருக்குல்ல, one thing that is missing is responsibility. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே கிடையாது. ரைட்? யூ கேன் எப்படி நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி தான். ஆனா மேரேஜ் அப்படி இல்ல. இட்ஸ் a commitment, it's a responsibility. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் வெரி ஃபண்டமெண்டல். இப்ப கேள்வி என்னன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் ராஜாரெல்லாம் லவ் பண்றீங்கல்ல, கேன் யூ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? எடுக்க முடியுமா? Sir, in love affairs we can't take responsibility. இல்ல, லவ் அஃபேர் விடுங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறேன். No, sir. No. Can I ask you something? Can you ask everybody if they have earned anything? யாரா சம்பாதிச்சிருக்காங்களான்னு கேளுங்க. Has anybody earned anything? Can you ask them? Earnings. Any earnings? Yes, sir. Who has earned? Sir, me, sir. I'm Abdullah. Okay, what have you earned, pa? Sir, money. Yeah, obviously money தான். But I mean, how much or doing what? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். Sir, like fixing the appliances in home, like. Okay, mashallah. Okay, so let me ask one more question. Have you ever bought anything with that money? அத வாங்கி இருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay, so this is a question. தப்பா நினைக்காதீங்க. Have you ever bought at least your undergarment
with your money that you have earned. நீங்க போட்டிருக்கீங்களா அண்டர் கார்மெண்ட்? அந்த அண்டர் கார்மெண்ட் யாராவது உங்க காசுல வாங்கியிருக்கீங்களா? அண்டர் கார்மெண்ட் யாவதுன்னு கேக்குறேன். ஷர்ட் பேண்ட் எல்லாம் விடுங்க. அட்லீஸ்ட் அண்டர் கார்மெண்ட். How many of you have bought? கேளுங்க. No sir. No sir. No one. Okay. This is the reality. போட்டிருக்க அண்டர் கார்மெண்ட் கூட நமக்கு வாங்க முடியல. So who telling us? Sir? Somebody saying yes? Sir, only one boy is saying yes. Only one boy is saying yes. Right. Good. Right. For the others, right? போட்டிருக்க அண்டர் கார்மெண்ட் கூட வாங்குறதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கல. And don't tell me you cannot earn. Like Abdullah was saying, you can earn. Actually, you can earn. Child labor தான் தப்பு, ஆனா earning தப்பு கிடையாது. You can earn at any age. அது அந்த மைண்ட் செட்டை முதல்ல மாத்தணும். ரைட்? அப்போ போட்டிருக்க அண்டர் கார்மெண்ட் கூட வாங்குறதுக்கு காசு இல்ல. I mean, this is reality. I wanted to think about it. நல்லா சிந்தனை பண்ணுங்க. ஒரு பனியன் வாங்குறதுக்கு கூட நம்மள்ட்ட காசு கிடையாது. ஆனா ஒரு பெரிய அடல்ட் மாதிரி லவ் அஃபேர்ல ஈடுபடுறோம். எனக்கு அவ்வளவுதான், நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன். போட்டிருக்க பனியன் வாங்குறதுக்கு காசு இல்லப்பா அவன்கிட்ட. அம்மா அப்பாட்ட போய் நிக்க வேண்டியிருக்கு பனியன் வாங்குறதுக்கு காசு தாங்கன்ட்டு. ஆனா பேசும்போது இந்த when you talk, அந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன். என்னத்த கல்யாணம் பண்ணுவேன் நீ? உனக்கு பனியன் வாங்குறதுக்கே காசு இல்ல. தட் இஸ் வேர் யூ ஆர் இன் லைஃப். அங்கதான் இருக்கிறீங்க. ஆனா பேசும்போது என்ன கல்யாணம் என்ன விளையாட்டு நினைச்சீங்களா? இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர். உனக்கே பனியன் வாங்குறதுக்கு காசு இல்லைன்னா how on earth can you even think about taking care of another person? உனக்கே முடியல, அப்புறம் எங்க அடுத்தவனுக்கு? So what does it actually tell you? This is not the age. Correct? That is what it tells you, right? Yes or no? Yes or no? Yes sir. Right? இந்த ஏஜ் இல்லைன்னு தெரியுது இல்லையா? ஏன்னா இந்த ஏஜ்ல உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணிக்க முடியாதுன்னா you are dependent on your parents. Heavily dependent on your parents. இது நல்லா புரிஞ்சுங்க. Right? So how can you put yourself in a position of an adult? அப்படின்னா you want to be an adult, take responsibility. சம்பாதிங்க. அம்மா அப்பாட்ட சொல்லுங்க, எல்லாம் என்னோட இதை நானே பாத்துக்கிறேன். அப்ப தில்லா சொல்லலாம், பாருங்க நானே தான் சம்பாதிக்கிறேன், நானே என்னதை பாத்துக்கிறேன், நான் அந்த பொண்ணை லவ் பண்றேன், கல்யாணம் பண்ணுவேன். முடியுமா? பனியன்ல இருந்து எல்லாம் வாங்குறதுக்கு மட்டும் அம்மா அப்பாட்ட போக வேண்டி இருக்குது. பட் we want to act like an adult. நான் வந்து லவ் பண்றேன்ட்டு. I mean, you see, right? You see where the problem is. If you want to act like an adult, then you have to take responsibility in everything. Right? You are acting like a kid for most part. When it comes to love affair, you want to grow up and act like an adult. How is this correct? Correct அது இந்த மாதிரி இருக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? You are on mute. Yes sir. Yes sir. Does it make sense? No sir. No, it's not making sense. Yes sir. என்னப்பா என்னாச்சு? ரொம்ப இன்னைக்கு இதாயிடுச்சு. நெட் சரியா பேச கரெக்டா கேக்குதா? Are you able to hear me properly? Yes sir. Okay. So understand what I'm saying, right? So people want to act like an adult, right? Even the love affair love பண்ற பசங்களை கேளுங்க. As if they treat as if she is his wife. அவன் பொண்டாட்டி மாதிரி அவளை பார்ப்பான் இல்லையா? The way they speak. Yes or no? Yes sir. Right? But the thing is, can they take responsibility? சொந்தமா பனியன் கூட வாங்க முடியல, அவனுக்கே ஒரு பனியன் வாங்க முடியல. அதான் நிலைமை, அதான் ரியாலிட்டி. அப்புறம் எங்க அந்த பொண்ணை போய் எப்படி ஒரு பார்த்து பாரு. You're getting my point, right? So this is exactly why we say this is not the age. இது இல்ல வயசு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு. Right? You are still acting like a kid. ஒரு குழந்தைக்கு எல்லாம் தேவைப்படுற மாதிரி தான் நீங்க நடந்துக்கிறீங்க. ஏன்னா because you are completely dependent on your parents. சொந்தமா உங்களுக்கு இன்னும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. That is the reality. So you need to understand where we are. இதான் ரியாலிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கணும். Right? So this is something that is very, very important. Is this clear? Yes sir. Okay. Right. The question is, are you ready for this love affairs now? என்ன நினைக்கிறீங்க? இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம். No sir. Does anybody think yes? No one sir. No sir. No one. Right? If somebody thinks in their mind, மனசுக்குள்ள yes ன்னு நினைச்சாங்கன்னா, first உங்க சொந்த காசுல ஒரு பனியன் வாங்க முடியுமான்னு யோசிங்க. Right? First think if you can buy a banian and undershirt with your own money. ஒரு பனியன் வாங்குறதுக்கு முதல்ல சம்பாதிங்க, அப்புறமா மத்தத பேசுவோம்.
right? அதுவே முடியல. See, this is something that is very, very important, right? So can you ask Nisar bhai, now how much time we have? It's already 10:07. Is it okay to take another 10 minutes or do we have to stop here? Yes, sir. He's telling to take. Okay, fine. Okay. So, we have been talking about all this, right? But I want to also tell you how to overcome these feelings. The feelings were rather natural. We saw that, right? Last time I gave you a very what do you call a religious thing where you lower your gaze. அதெல்லாம் சொன்னேன் நான். பட் இதுல வந்து இன்னொரு I'm going to teach you a psychological technique. ஒரு psychological technique நான் உங்களுக்கு இன்ஷால்லா சொல்லி தர போறேன். Which you can use and which will help you to overcome these feelings. Okay? So அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ண போறேன். Let's look at this video. ஆடியோ இருக்காது. You just watch the video. Okay. So what did you understand from that? அதுல பாத்தீங்க இல்லையா? That's called as wave surfing, right? I'm sure that most of you might have seen it. It's actually a sport. அதுல என்ன பாத்தீங்க அதுல? Sir, we have to escape from the wave surfing. Is he escaping from the wave? Is that what he is doing? What is he actually doing? No, sir. அவன் He's போய் using, மாட்டிக்கலையா? அவன் தான் போனாங்க விருப்பப்பட்டு. So he's not escaping. What is he actually doing? using the wave to come on. Surf to surf. Yeah, he's actually riding the wave. புரியுதா? வேவ்ல ரைட் பண்றான் அவன். அந்த வேவோட சேர்ந்து ரைட் பண்றான். Okay? So there's a lot of learning here. In psychology, this is called as urge surfing. இது ஒரு psychological technique. இப்ப நான் சொல்லி தர போறது. It's called as urge surfing. அந்த எப்படி வேவை சர்ஃப் பண்றாங்களோ அது மாதிரி urge இருக்கு இல்லையா? urgeனா desires, ஆசைகள். Right? அந்த இது வந்து எப்படி சர்ஃப் பண்றதுங்கிறது. இதுல lot of learnings here. Let's see one by one. You cannot prevent waves. Agree? Waves வந்து prevent பண்ண முடியுமா? No, sir. No. You cannot prevent desire. இத நல்லா புரிஞ்சிக்கணும். இந்த feelings வருது இல்லையா? இத prevent பண்ண முடியாது. If you try to prevent it, what will happen? You will fail. Yes? Yes or no? Yes, sir. இந்த ஆசைகள் வருது இல்லையா? இந்த Yes, sir. ஆசைகள் இந்த எண்ணங்களை prevent பண்ண ட்ரை பண்ணா we will fail, right? Because you cannot prevent. இந்த waves எப்படி prevent பண்ண முடியாது? அது மாதிரி desires prevent பண்ண முடியாது. Okay, this is one. Next is waves go high and they will fall. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்படி மேல மேல போயிட்டே இருக்குமா waves? sir. As much high they No, go, sir. they will have to fall. கரெக்ட்டா? Yes or no? Yes, sir. Yes. Same Yes. way, desires also will reach a peak and they will fall. Desires அதே மாதிரி தான். உச்சத்துக்கு போகும். அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஒரு லெவலுக்கு தான் போகும். போயிட்டு it will fall. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். This is a very important concept that you need to understand. சரியா? So the learning here is do not fight the desires, ride it. அப்ப desires fight பண்ண தேவையில்லை. Right? You need not fight it. Don't try to remove it. அது முடியாது. If you do that, you will fail. Ride it. Right? அப்ப எப்படி அதை வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்லி தரேன். Let's say you have an urge to talk to a girl. Right? ஒரு பொண்ணோட பேசணும்னு ஆசை வருது. இந்த ஆசை வந்து இயற்கையானதா? Is this feeling natural? Yes, sir. Yes. இப்போ நீங்க அடக்க ட்ரை பண்றீங்க. அடக்க ட்ரை பண்ண என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? What will happen? We will fail. Will feel? Will fail. இல்லப்பா, yeah, you will fail, right? But அந்த ஆசைக்கு என்ன ஆகும்? அடக்க ட்ரை பண்ணும்போது ஆசைக்கு என்ன ஆகும்? Sir, it will keep on increasing. Yes, it will keep on increasing, right? So what you have to do is அடக்க ட்ரை பண்ண கூடாது. Don't try to suppress it. You cannot. Right? This is completely radically different, right? Suppress பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. What you try to do is you just think about it. யோசனை பண்ணுங்க.
இந்த பொண்ணை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி அதை பேசணும்னு சொல்லி ஆசை வருது. இது பேசுறதுனால என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்? ஜஸ்ட் திங்க், இது நமக்கு தேவையா? இது கொஞ்சம் யூ ஹேவ் டு அப்ளை யுவர் மைண்ட் ஃபார் இட், ரைட்? அந்த ரைட் அந்த சர்ஃபர் அந்த வேவை ரைட் பண்ற மாதிரி தான், ரைட்? அந்த இதுல போயிட்டு வரும். யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். இந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த டிசைர் வந்து என்ன ஆகும்னா இட் வில் கோ ரைட். as much as it went up, it will start coming down. Are you getting my point? இது வெறும் பெண்ணுங்கள்ட்ட பேசுறது மட்டும் இல்ல. You can use it for anything. டிவி பார்க்கணும்னு தோணுது, you're not able to control that urge, you can use this. அது வெளியில வந்துட்டு அந்த 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 டிசைரை பத்தி திங்க் பண்றது, அந்த இம்பாக்ட், காஸ், கான்சிக்வன்ஸ், ஐசிசி யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணி திங்க் பண்றது. இதனால என்ன நன்மை, இதனால என்ன இம்பாக்ட், இந்த கேம் விளையாடுறேன், நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, இதனால என்ன இது, right? You start thinking, right? Automatically, because of your, because you're applying your mind, and the desire and the wave கீழ வர மாதிரி it will automatically come down. So you are now actually riding that desire, right? You are not pushing it, you are not trying to suppress it, you are just riding it. இது ரொம்ப முக்கியம். இதை வந்து ட்ரை பண்ணும் அது, right? So this is something that you have to consciously try. நீங்க வந்து இத பத்தி திங்க் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அதை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா that's when you will keep on growing. Or if you try to suppress it, no அந்த பொண்ணை பேசவே மாட்டேன், இந்த மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா அது திருப்பி அதிகமா கூடிக்கிட்டே போகும். But rather what you try to do is you try to ride it. Is this clear? புரிஞ்சா? Yes, sir. Okay. So this is exactly what the Quran also says. Shaitan promises them and arouses desire in them. But whatever Shaitan promises is merely a delusion. Delusion என்ன, கொஞ்ச நேரம் தான், காணாம போயிடும். It is not there forever. இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனா இருக்காது. So this is what Allah says in the Quran. So இதெல்லாம் இந்த desires எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டோட தான் வரும், right? There is an expiry time. அது வந்து அது மாதிரி தெரியும். It will appear that in the wave மாதிரி தான், பெருசா போவோம் அப்படின்னு தெரியும். But the wave will come down, the desire will also come down. இதைத்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். and you start applying it, you will see that you can easily overcome these feelings. ரொம்ப ஈஸி. அது எதுவா இருந்தாலும் சரி, டிவி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, அல்லது you want to overeat, ஜிம்முக்கு போறீங்க, you want to maintain your body, but நல்ல ஆயிலி ஃபுட் கிடைக்குது, you want to control that. எல்லாத்துக்குமே any desire, any cravings, you can use this technique, right? And Allah says in the Quran, Shaitan's strategies are very, very weak, right? They are very, very weak. அது பார்க்கிறதுக்கு தான் அப்படி தெரியும், but you can actually control them. So you can, I know that I spoke a lot about dopamine, but we also need dopamine, like I told you, right? Because when you eat a cake or an ice cream, you get dopamine. That's why you feel good. Excess dopamine தான் bad, but required dopamine இருந்தாதான், you will feel கொஞ்சம் pleasureம் சுகமும் மனுஷனுக்கு தேவை தானே, இல்லையா? அதனால you should get dopamine. But what you need to understand is studies alone will not give you dopamine. இதனால புரிஞ்சுங்க, வெறும் படிக்கிறது மட்டும் dopamine கொடுக்காது. அது போர் தான், right? As much as, unless you are an Einstein who loves physics, or a Mendeleev who loves chemistry. Mendeleev, right? Periodic table எழுதுனானே. Mendeleev? Yes, sir. Yes, sir. Unless you are a Mendeleev, right, you will not love chemistry, right? Einstein இருந்தா physics ரொம்ப பிடிக்கும். These are exceptions, right? மொத்தவங்களுக்கெல்லாம் அது போர் தான். So studies alone will not give you a dopamine. So என்ன ஆகும், whenever you are not studying, right, your mind is idle. They say an idle mind is a devil's workshop. சும்மா இருக்கிற மைண்ட் devil's workshop தான். அப்ப என்ன ஆகும், don't fill your mind with junk. Junk in, junk out. இந்த ஜங்க்லாம் என்னென்ன, இந்த சோஷியல் மீடியால எல்லாமே ஜங்க் தான், சினிமா எல்லாமே ஜங்க் தான், எதுவுமே உருப்படியால எதுவுமே இருக்காது, எல்லாம் ஜங்க் தான். சினிமா பாட்டு, சினிமா அவனுங்க காட்டுறது எல்லாமே ஃபேண்டசி, எதுவுமே உண்மை கிடையாது, எல்லாம் எக்ஸாஜரேஷன். அப்படியே லவ் பண்ணுவாரு, அப்படியே ஒரே பாட்டுல பணக்காரன் ஆயிடுவாரு. அது மாதிரி ஆக முடியுமா? பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு சாங்ல பணக்காரன் ஆயிடுவாரு. ரஜினிகாந்த் அப்படியே அடிப்பாரு, இது சுத்தியல வச்சு அடிப்பாரு, அவரும் அந்த பாட்டு முடியும் போது பென்சில வந்து இறங்குவாரு. does it happen in life? Does it happen? No, sir. No, right? So this is all fantasy. எதுவுமே இது உண்மை கிடையாது, right? So don't fill your mind with junk. இந்த கண்ட குப்பை ஷார்ட்ஸ் பாக்குறது, what happens, right? When you fill your mind with junk, அந்த ஜங்க் மாதிரி தான் நடக்க தோணும், right? அதனாலதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வர்றது, because they beautify all this filth. இந்த மாதிரி இந்த மோசமான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க அழகுபடுத்தி காட்டுறாங்க, பெரிய நல்ல விஷயம் மாதிரி, ரைட்? இந்த லவ் பண்றதே ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி படத்துல காட்டுவான்,
அப்படிதானே காட்டுறான். அப்படி லவ் பண்றான். ஹீரோக்கு என்ன வேலைன்னா ஹீரோயினை லவ் பண்றான், வேற வேலையே கிடையாது. எங்கெல்லாம் ஆம்பளைங்க எல்லாம் சொசைட்டில அப்படிதான் வேற வேலையே இல்லாம லவ் பண்ணிட்டு தான் அலையறாங்களா? பட் தட் இஸ் வாட் தே வில் ஷோ, ரைட்? பிகாஸ் ஐ மீன் தட் இஸ் ஃபில்த். என்ன வேணாலும் பண்ணுவானுங்க அவனுங்க. ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஃபில்லிங் யுவர் மைண்ட் வித் தட், you will invariably get into these things and you will get affected. So what you do is you look at extracurricular activities. எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஐடென்டிஃபை யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் யூ ஒர்க் ஆன் இட். எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. அது பெயிண்டிங்கா இருக்கலாம், அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கலாம், ரைட்? ஜிம் போய் பாடியை பில்ட் பண்றதா இருக்கலாம். இட் கேன் பி எனிதிங், ஆர் யூ கேன் earn, ரைட்? லைக் ஐ டோல்ட் யூ, ரைட்? It's not that படிச்சு அப்புறம் தான் you can earn now. And Abdullah was saying, right, by fixing appliances, there are a lot of ways you can earn today. And there are boys and girls who are earning today, right? They're coming up with the innovative things. There are a lot of things, there are startup owners. I don't know whether you know about Oyo. You know Oyo rooms? Oyo rooms, therima? Yes, sir. Go and see when he started that venture. He started when he was in school. Right? So, today, we are living in the age of technology. You don't need to be a graduate to do something. இன்னைக்கே நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம். உங்க அப்பா விட நிறைய சம்பாதிக்கலாம். Right? There are a lot of things that you can do. So find out where your interest is. ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணிக்கங்க. It can be reading, it can be writing. கவிதை எழுதணுமா, கவிதை எழுதுங்க. Something, right? Everybody is being blessed with some talent or the other. அதை நல்ல முறையில யூஸ் பண்ணணும். So find out what your interest is. அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. When you are not studying, put your mind for that. பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இந்த லவ், ஸ்டவ் இதெல்லாம் வராது. Right? You'll be focused. At the same time, you'll also get dopamine. Right? Because you go to gym, you work out nicely, you feel good, right? Where is that coming from? That is coming from dopamine, and that dopamine is good. Unlike the other things, right? Unlike the social media, adala excess dopamine, it becomes bad. But when you eat something that you like, when you do something that you like, right, that gives you good dopamine, right? Required amount of dopamine, which makes you feel pleasurable, and at the same time, it is not affecting your health. So it's good. இந்த மாதிரி உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு யூ கல்டிவேட் தட், ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் இட், ரைட்? திஸ் இஸ் சம்திங். இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், அந்த ஹலால் ஹராம். ரிமெம்பர் ஐ டோல்ட் யூ தட். அப்பவே சொன்னேன், யூ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இட் இஸ் a win-win situation. Your mind is also positively engaged, constructively engaged. நல்ல ஒரு இதுக்கு மைண்டையும் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. உங்களுக்கு ஹாப்பி, உங்களுக்கு வந்து ப்ளஷரும் கொடுக்கும், டோபமினும் கிடைக்கும். யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி, ரைட்? அண்ட் இந்த லாங் ரன் இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ. ஜிம்முக்கு போறீங்க, பாடி நல்லா ஃபிட்டா இருக்கா, நல்லதுதான். ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல விளையாடுறீங்க, பாடிக்கு நல்லது, ஹெல்த்துக்கு நல்லது, ரைட்? யுவர் ரைட்டிங், யுவர் ரைட்டிங் போயம்ஸ், யுவர் ரீடிங், ரைட்? யூ கெயின் நாலேஜ், யூ டெவலப் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. பெயிண்டிங் பண்றீங்க, டெவலப் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ். இது கம்பேர் தட் வித் லவ் அஃபேர்ஸ். there is nothing positive about it. எல்லாம் டெம்பரரியா தெரியும் பாசிட்டிவா, பட் in the long run it's a huge negative, right? So can we work on identifying our interest? அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்களா? Have you identified your interest other than studies? No. Yes, sir. Some are saying no, some are saying yes. Okay, people who are saying no, please identify. உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், யூ மைட் ஹேவ் a different interest. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து அதை செய்யணும். இல்ல யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கறது தான் பிடிக்கும்னு சொல்லக்கூடாது. That is not what it is. That is not what interest is. That you are a consumer. நீங்க எதுவும் செய்யல, அடுத்தவன் செய்யறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நான் சொல்றேன் நீங்க செய்யுங்கன்றேன். ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்க விளையாடுறீங்க, நீங்க செய்யறீங்க, ரைட்? ரீடிங் நீங்க செய்யறீங்க, பெயிண்டிங் நீங்க செய்யறீங்க, ஜிம் நீங்க செய்யறீங்க. யூடியூப்ல நீங்க ஒண்ணுமே செய்யல, அடுத்தவன் எதை செஞ்சுட்டு இருக்கா, நீங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. யூ ஆர் a consumer. You are not a participator. நான் சொல்றேன் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிங்க. அடுத்தவன் பண்றதுக்கு வந்து பாக்குறது இல்ல, அது வந்து இதுவே கிடையாது அது, ரைட்? தட் இஸ் கன்சியூமிங், ரைட்? ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் கன்சியூமிங். ஐ வாண்ட் யூ டு பார்ட்டிசிபேட். நீங்க பண்ணணும். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னு யோசிங்க. கவிதை எழுதுனா கவிதை எழுதுங்க, பெயிண்டிங்னா பெயிண்டிங், ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஸ்போர்ட்ஸ், ரைட்? ஜிம்னா ஜிம்மு. ஏர்ன் பண்றீங்களா, புதுசா இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா ஏதாவது ட்ரை பண்றீங்களா, பிசினஸா ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுமா, ரைட்? Then now you are putting your effort, you are participating. That is what I am referring to here, right? Is this clear? Can we try this? The people who said no, can we try this? Inshallah, sir. Okay, inshallah. Great. So the final question, breaks in life, are they good or bad? Good. Does everybody agree? Yes, sir. Everyone So why do agrees. we have breaks? To slow down in life. To go fast. It help you go faster, Rasa. Right? Don't say to slow down, right? That's the standard answer. The breaks are there to help me go faster. So breaks in life are there
so that I can go faster and I do not crash. Okay. Right. Perfect. So we have concluded that it is good. So any questions?